I'm Levy Blessing and I proudly tell people I was born an intersex. Knowledge yote ilikuja ikaingilia hapa shule penye tumeanza kusoma, so I went back and asked my grandfather, kwa nini mimi siyuko kama wengine? Mimi ndani yangu I feel like I'm a man, but I have nobody to tell. Share with us the very first time ulikatia dem na akaingia box. Umemkatia ako kwa box, ndio hii ako ndani. How was the experience the first time? Unajua clear, that was the time I was experiencing I was discovering myself. Nilikuwa na discover like I'm an intersex na watu wamenikubali, so I'm like, see, I can try even dating. So nikamkatia na we were very much friends. Tulikuwa tu marafiki na tukakaa tu pamoja, but siku moja alikuja akaniuliza, sasa wewe nitakupeleka kwa wazazi wangu niambie wewe ni nani? That was the question, and she left. Hi everyone, welcome to Clear Talks with Clare, the home of clear conversations and bold stories. Today we are bringing you a topic about intersex awareness. I have my guest here. I'll let him introduce himself. Karibu sana. Thank you. I'm Levy Blessing, born way back in 1998, and I proudly tell people I was born an intersex. Okay. The topic that many don't want to talk about, many don't want to understand, but that is a topic that we are proudly trying to let the Kenyans and people understand us. Okay. Yes. Let me ask you a question. What is intersex? Tueleze tu in a layman's language. Intersex ni nini? Okay. Intersex, let me start with biologically. What we usually say biologically, wanasemanga you are born with chromosomes zikakuwa mingi. Like for example, I'll give an example. When a girl is being born, they usually say amezaliwa akiwa XX. When a boy is born, they usually say amezaliwa akiwa XY. But now for an intersex, you are either born with extra X or extra Y. What do I mean? Say that you are born XXX or XYY, whichever. But there is an added chromosome. Sawa? But in a layman's language, wanasemanga intersex is a person born with a genes that do not fit either male nor female. Okay. Yes. Sasa hivyo ndio wanasemanga, and pia they come into even part. They usually say intersex have both parts, like us for me. So they have both organs? Yes, the male and the female. Okay. So Levy, yes. Tell us your story. I'm sure you have a story. That's why you are creating this awareness. Story yako ni gani? I was born in Chuka, that is in Meru. And I was born in an intersex. Na I grow kama watoto wengine and all that, but I noticed myself that I have the female part and the male part with me, of which hiyo ndio sasa inakuanga inje sana ya intersex to make us understand that you are an intersex. So I grew like that. Sikuwa najijua, I didn't know, sikuwa najijua kabisa mpaka tukafika class 4. Class 4. That's when tunaanzanga kusoma the reproductive system. That is the female reproductive system, the male reproductive system, and I noticed they are not teaching what I have. And that is where now curiosity began. Kwani mimi si mtoto wa kawaida? Why are they not teaching whatever I'm carrying? And
ikafika mahali I went home and asked my grandfather. I remember asking him, kwa nini I like, and even before that unajua Clare kuna hii mchezo ya watoto unapata you don't even fear, unaenda you even unasusu hata mbele hata marafiki zako, and they were like wewe, it's like you have the boy thing with you, it's like you have the girl thing with you, and I was like Sasa knowledge yote ilikuja ikaingilia hapa shule penye tumeanza kusoma. So I went back and asked my grandfather, kwa nini mimi si yuko kama wengine? And now that's when my grandfather was opening to me, ananiambia yeye kitu ya kwanza aliniambia uko sawa. But nilikuja nikagundua ni kama alikuwa na avoid that depression au yuko kama wengine. Sasa yeye kwanza aliniambia uko sawa. But after tume continue nikamwambia hapana, like I think I'm not okay because we have been learning this thing na nimegundua ni kama whatever I have sijapata ikifunzwa pale. So wakaniambia usijali, uko hivi na hivi. Now that's when alianza kunielezea that I'm an intersex and nafaa nijikubali na watu kama mimi ni wandogo tu. Ulireziwa ukiwa home, walikurezi kama girl ama kama boy? So as for me, I was raised as a girl. Tangu nilizaliwa I've been raised as a girl for over 20 years. And ndio nifike mahali and nimeliziwa kama msichana. By the way nilikuwa naitwa Beatrice Wawela. That's way back. And before ifike mahali I changed myself, I felt like nimekuwa more of a man. That's why I decided like ni vizuri ni change. So mimi kuleziwa nimeleziwa kama msichana tangu nikiwa mtoto mdogo mpaka ikafika for an intersex inafikanga the adolescent stage, and the active hormone inakuplace where you are supposed to be. So as for me nimeleziwa kama msichana, but now the active hormone ni ya mwanaume. So ikakuja ika overdo, ikakuja ikajitokeza, and sasa hapo ndio nilikuja nikaanza kusikia like ni kama niko sana pande ya men. Na nikaendelea hivyo mpaka nikaenda therapist and I changed from a girl to a man. So that's when I changed my name from Beatrice to Levy Blessing. Yes. I know that journey haikuwa rahisi vile unasema. Hapo shule, I can imagine now being in high school, ukiwa high school sasa, umetuelezea ukiwa class 4, 5 hapo, unafunza unaona hapana, mbona wanafunza organ yenye mimi si identify nayo. How was now, maybe watoto wengine shule walikutreat aje, na utuambie high school sasa umeshafika form 1, form 2, how was it? Now, Clare, my primary school ilikuwa very much easy because sasa unaona like it's a place that hakuna mwenye anakujua. Nimekwambia I was being raised as a girl, so nobody knows you. You are just there and they are just seeing a girl. But now unajua sasa adolescent imekuja imekick in. My shoulders zimeanza kubroaden and niko pale shule. Then I really loved football, by the way. Nilikuwa napenda football sana. Sasa wako zile za shoulders zimeanza kubroaden, wako zile za na huyu kweli ni msichana. You know, sasa hizo maswali ndizo zilinifanya in form 1 nilikuwa boarding school. Sasa hizo maswali ndizo zilinifanya nikatoka boarding school nikakuja day school. Unaona? Because sasa wameanza kuulizana na huyu kweli ni dem. Kwa sasa wameanza kuona, walikuwa wananiambia wameanza kuona shoulders ni kama zimeanza kubroaden, the energy that I had si energy ya msichana, so walikuwa na question marks. So that's why I transferred from a boarding school to a day school. But pia nilienda huko nikiwa msichana bado. Hiyo day school bado? Yes, nilienda huko nikiwa msichana. Nikasoma nikiwa msichana bado, but sasa kuna ile uko zile za like you are just alone, you have nobody, like uko peke yako and you feel like mimi ndani yangu I feel like I'm a man.
but I have nobody to tell. Unajua kuna hii notion, I really thank my aunt, yeye ndiye alinifunza. I know and I will tell my people as to why I am really mentioning my aunt and my grandfather. They might be like, kwani wazazi wake walikuwa wapi? Yeah. But we will come to that. But I really thank God because alinifunza. But there is this notion of ukipea mtoto masomo and all that, kila kitu imekuwa sawa. But I really needed somebody to come and talk to me. Yes. So that's why nilikuwa tu nakaa peke yangu. Depression iko like na fight to my own demons because sasa I have nobody I can tell whatever I'm feeling. Yes. Then you ukaendelea tu hivyo high school hadi ukamaliza. After high school what happens? Now niliendelea hivyo mpaka nikamaliza high school. Na nilimaliza bado nikiwa msichana, by the way. Nikiwa Beatrice. So, yes, nikiwa tu Beatrice. Nimemaliza high school nikiwa tu Beatrice na nimekuja huku nje kuchapa life. Now we come back to STY. Sikuwa na mamangu. Yes. My mom after kutoka nikiwa primary school. The reason as to why I'm really mentioning my grandfather and my aunt. My mom hatukuwa tunasikizana na yeye. So wakati nilizaliwa. Mimi nikigrow nilipata my mom wana fight sana nyumbani. And they were fighting just because I'm an intersex. Unajua kitambo, me I'm from Meru by the way. And from Meru getting an intersex child, kuna vitu tatu zenye wanasemanga. It's either huyu mtoto ulimpata sababu ya laana. It's either you went with many men and therefore God punished you by giving you this child. So that is what I found. Na sasa nikapata my mom is being discriminated because amenipata mimi ni intersex na tena amenipata akiwa nyumbani the worst. Akuwa married. That's why mimi nasema hata sijui babangu mpaka wa leo. Hapa tuko I don't even know my dad. So nikapata na ni discriminate kabisa. Just the even my family members. So aliniacha na aunti yangu akaenda kutafuta the greener pasture. Yeah. So wakati nilimaliza shule I went back kwake. Kwa mom. Na I thought nitapata amechange. That is after nimemaliza class 8. I thought nitapata amechange. Nikapata anja bandilika yeye yako tu. And I think that bitterness ilikuwa inamsumbua kutoka ndani. The bitterness inamsumbua tu kutoka ndani. So nikapata anja bandilika na sasa she took my sister to school. Mimi nikaachwa. That is in high school now. Hiyo sasa tumemaliza primary, akapeleka sistangu shule, mimi akaniacha. So that's when I was talking to my aunt, ndiye akanipeleka shule. That's why nimeambia watu they might be asking so much as to why I'm talking about my grandfather and my aunt. These are the two people who really supported me. That's why I mostly talk about them. Okay. Guka ni the father to my mom, and the auntie ni sister to my mom. Actually anaitwa Joy Gatweli. I really love her because like she was always there for me. Wow. Shout out to Joy. Thank you. Asante kwa kutuchungia Blessing. Sasa ni sauti kubwa sana kwa Yeah, she will watch this. She really loves it, and anapendanga kuniambia, anapenda confidence and all that I have. But namwambianga this is all because of her. Wow. Anyway. It's good to appreciate people who help you in life. Tuambie sasa umemaliza form 4. This is now tunaambia after form 4 you now face the real life. How was it for you? Now this is where now hell broke loose. Now nimemaliza form 4 na nimesema nilikuwa kwa aunti yangu. Yeye ndiye alinifunza. So nimemaliza form 4 na nimekuja nimerudi town now, and here I am. By the way, kwenye nilifikiria kuanza kurudi, it was in my mother's house. Unajua sasa bado you are still naive.
Yeah. So like nilikuwa nafikiria change in my mind. I could tell myself, Blessing, it's like your mom amechange. Vile alikuwa. Because she really loved my sisters, but sasa mimi ndiye nilikuwa the biggest problem. So najiambia ni kama change. So I went back to the house and nikapata anja change. Hako tu ni vita. She's very hostile. Now, by the way, let me first clarify this, Clare. I usually talk and people wana comment pale chini ni kama huyu apendi mamake, ni kama anamchukia. I usually tell them I really love my mom, by the way. I really love that woman. Because now I know what she was fighting. Yes. Kuna kitu alikuwa ana fight. That's why mimi saa hii nampenda. Despite of everything that happened, I really love her. So mimi nimeenda back na nikapata she's very hostile. Ako tu. So I decided to get out and face the life. Yeah. Mimi nikatoka na nikaanza tu maisha. Nilikuwa nalala penye napata, nakula chenye napata, and at the process, sababu mimi nimeokoka and I really love Christ. So nilikuwa naenda church, and that's where I found a friend of mine. Na yeye ndiye alianza sasa, akaanza kuona ni kama aka mtu kanapitia shinda sana. And so akaanza kuniongelesha, akaanza tu kuongea tu na mimi ile polepole, anataka ajue shinda yangu ni gani. Na ndio nikamwambia, na after kumwambia akaniambia kwanza usiopen up kwa watu. So sasa huyu ni mimi, nimetoka kwetu niko huku, and I started even looking for jobs. I remember doing house help. Nimefanya house help nyumba mbili. And the first one nilifanya kazi, and alitoka tu one day akaniambia tu kazi imeisha. Not because of anything, it is because I'm an intersex. Actually juzi tu ndiye amenipigia simu akaniambia, nilishtuka tu. You know, aliopen up, alishtuka because I'm an intersex. Akaona hataweza kukaa na mimi. And that is what tunajaribu kuondoa kwa watu. Because we are just normal. We are just normal. You can't fear me. Me, I'm just a normal person. The thing is just, I'm just created differently. Na tutakangi kuiweka hivyo. But I'm just created differently. There is no difference between me and you. Hakuna. Basi sasa nikafanya hiyo kazi, and akanifukuza. Nikaenda kazi ya pili, pia bado ilikuwa ngea house help. Nikaenda nikaifanya pia ya pili, and pia tukakorofishana tu hivyo nikatoka. So I think life imenifunza mengi sana. Mpaka hapo penye nimefika. Yes. Life imenifunza mengi sana. So nataka utuelezee, juu nimenotice uko na jina mbili saa hii. Umetuambia uli grow up ukiwa Beatrice, saa hii una identify as Levy Blessing. Yes. Ni lini sasa kwa hii jani yako ulisema let me now change my name because I identify as a man? So all along, hata nikifanya hii kazi ya nyumba nimekuwa msichana. Basi sasa bado nimekuambia tangu nikiwa high school I felt, nikasikia sasa ni kama the male hormone nimeinuka juu, and it's like I'm a male. Basi sasa ni situations tu zimeniforce nikafanya hivi. So nikaendelea hivyo until now, after nimefukuzwa the 2 jobs. Now this friend, rafiki yangu sasa, mwenye tulikuja tukajuana naye na nika open up kila kitu, yeye ndiye alianza tu. Akaanza kunisaidia. Akanipeleka therapy za kwanza 2 because she is a nurse. Akanipeleka therapy za kwanza 2, and nikasikia ni kama nimejikubali kidogo. Kuona imechange kiasi. Nikaona imechange kiasi because now I was fighting to kujikubali mimi ni nani. So amenipeleka therapy za kwanza 2 na nimejikubali mimi ni nani. Kidogo tu, yani ni ile kidogo, but bado sitaki watu wajue. Unaona? But sasa the other funny thing with life, hata ndio kitu sitaki kukumbuka because it really makes me laugh at myself. Shinda ilikuwa kusumbuliwa na the men out here. Because sasa unaona wanakukatia. Yeah, because sasa unaona like bando nakaa kama
kama kasichana. So nikipita hivyo they're just seeing a very beautiful lady and wanajaribu kutupa shot yao. Yes. Wanajaribu kutupa shot yao na mimi niko zile za ngai. Huyu angejua sasa. Like, and that was the life. I was fighting with whom I was. So hiyo ni kitu kingine ilikuwa inanipea depression so much. Sasa mpaka yani nakaa tu niko zile za staki. I remember na watu wanaulizanga hii swali sana. Did you ever try to date one? Wacha niwasaidie. Wanaulizanga did you ever try to date one? Oh, to date a man. Yes. Naweza wasaidia kujibu yes I tried. But sasa mimi ni ile nilikuwa nakupenda ikifika kwa kutaka sana kunijua sana na kuhepa. That was the life that I was living. So nikajikubali tu kidogo and I remember siku moja ilifika nikajiuliza nitateseka mpaka lini? Like now this is me living a really fake life. So I was like hey, nitateseka mpaka lini? And boom, nikakuja siku moja nikashtuka tu nimewaandikia tu kwa social media my Facebook account nikawaambia na mjue mimi nakuanga intersex and I identify myself as a man. Yes. Na sitaki kusumbuliwa. That's where I'll now broke loose and people started like are you for sure? Are you for real? And that when I was called in a certain interview. Nikaitwa nikaenda na nikafanya interview and after kufanya ile interview ilifuatwa sana na watu. And people chose to help me than to judge me. That's where now I started feeling relieved now because wakati waliona ile interview they did not judge me. Now they looked forward on tunaweza msaidia aje na wakaanza kujitokeza. Oh, mimi nitakulipia therapy. Mimi I'll do this. Others even bought the male clothes for me. So like nika sasa hapo ndo confidence kumbe mnanielewa. So I was like sasa nikajisikia now this is who I am and I started venturing. I remember kwa interview tu I got a certain family from UK kwa hiyo interview nilifanya and wakaniambia now Blessing tutakusaidia, we will pay the rest of the therapy so that you can heal kabisa and be who you are. And that's when they started paying a therapy for me. Nilikuwa naenda Ngong. So I went at Ngong therapy zote na nika heal kabisa mpaka nao nikakuwa mwenye niko na nika change now from Beatrice because nilikuwa nimeleziwa kama Beatrice. Now I changed from Beatrice to Levy Blessing. Okay. How did you change this name? Did you change it legally ama ni ile tu ya kusema kutoka leo muniitange Blessing? No, I did that legally. Though hata sijamaliza process bado, niko still under the process. Sasa ndio nimepewa affidavit. I'm just waiting for them to give me the ID. It's something that is being done legally, but it's a process. You have to take the doctor's document za kuonyesha that you are an intersex. Na ukipeleka the document, now they can help you change the name. Okay. Yes. Yani they have to verify. Yeah, they have to verify. So you take the doctor's document, they'll show that you are an intersex and the male hormone is higher. Now that one will help you change the name now. Okay. Yes. Share with us, how was the reception now? I can imagine rafiki zako wa primary, rafiki zako wa high school, mom, your siblings, your relatives, all of a sudden they walikuwa nakujua kama Beatrice. All of a sudden wewe ni Levy Blessing. How was that reaction? Walichukulia aje? No, yeah, I learned that circle, a very big circle of friends. Wenye nilikuwa nao shule, hata kwa life. And the moment I changed, kuruhusu nayo niliruhusu wengi. Because ilikuwa kitu ingine iliwashtua. So I lost some and some nimewalitain mpaka sahi. I have my few amazing friends wenye nimelitain mpaka sahi, but most of them I lost them. Kwa familia the very first time walikuwa wamekataa.
because walikuwa wananiambia sisi we have raised a girl, wewe ni mambo gani hii umeanza? But now nimekwambia I was living a life of denial, that's why I decided to change. So nilikaa peke yangu, like nilikuwa peke yangu on my own world, sina anybody, I'm just alone. Mpaka sasa ikafika mahali wakaona na aka kama mtu ni kama energy yenye kako nayo hatuwezi ka pull back, so they had to accept and they started accepting kidogo kidogo tu mpaka waka accept and they accepted it fully. Mpaka sasa there is nothing they can do because they already accepted it. Yeah, that's nice. Yeah. Talk to us about now securing a job. Sahi when intersex na umesema umefanya interviews mingi. How is it approaching a company waambie mimi ni intersex na natafuta kazi, ama hiyo pata udisclosingi kwanza? No, we can talk about it because it happens. Na we are talking about it sababu ya wale watu wako huku nje wengi tu. Intersex wako huku nje wengi tu. Wakati nilitoka interview, let me first shout out to my company yenye imeniajiri sahi, Clean Shelf a company. Yeah. I really feel amazed by those people because hawakuangalia anything. Hawakuangalia ati mimi ni intersex. They looked at you can work for us. Yeah. If we hire you can work for us because hakuna difference iko kati yangu na mtu wa kawaida. We usually say that. Now, the very first interview I did, sikuwa kazi. So nimetoka nimeenda kutafuta kazi, mtu anakuuza na si wewe ni yule niliona kwa so and so. And uko zile za but nahitaji job. Anakuambia no, we don't hire people like you here. So you are like, kwani siwezi fanya job? Unatoka hapo unaenda kwingine. Umeenda vizuri. Kama a gentleman. Umepeana ID. Nimekwambia my new ID injatoka bando. Umepeana ID, you are really dressed well, and this person is like, no. The person in the high ID and the name does not match the person who is standing here. Yeah. So who are you? So you have to start from zero. Ueleze sasa wewe ni nani. Which sasa inakufanya unakuwa, sometimes you get even emotional. You are like, God, is it because I'm an intersex napitia hii yote? So inakuwa ni challenge sana kwanza kwa kazi. Most of intersex people out here wengi hawana kazi. They don't have job, wako jobless. Because walienda wakatafuta and wakakosa. Yeah. Na umesema hiyo challenge ya they see a name on the ID na wanaona sura ya mtu, wanaona image. Yes, wako zile za the person on the high end and the person standing here, watu ni wawili tofauti. Na not because ati tuko learned, most of us we are learned, but sasa hiyo job ndio hakuna. Just because a person is judging you by you standing here. I want to make you understand one thing, Clare. We are living in a world that people are living out of ignorance. Hawataki kuelewa, yani people are just living out of ignorance. Na hiyo ndio tunataka kutoa, we put sense in them. Very true. That's why we have all this platform to create awareness. Yes. Share with us, is there a union or a body wenye wanawasaidia Kenya, like a society, intersex, where you can get help? Yeah, we have we call it a safe house. Inaitwa jinsi yangu. That's the place that maybe if I feel my life is threatened, naendanga hapo and utakaa huko. They help us ukipata shinda. We have also another body called Intersex Association of Kenya. Hiyo nayo iko. They are those two as for now. Hizo ndio zinasimama na sisi. So are you able to interact kwa sasa hivi ukigrow up, labda uko umepata mwingine kama wewe? Yes. Sasa hii umepata other people? Yes. Over I think I've met with over 1,000 intersex persons in Kenya. Yes. Over 1,000 of them. Yeah. Kwa zile factions tunaenda. We have also intersex awareness day. Tunakuanga nayo. So we meet. Yes. We meet with different people.
Na wako wazee, vijana kama sisi, hata watoto wadogo wako, because tunasemanga let me amaze you with one thing. Nataka nikushtue na kitu moja, nikwambie in every 10 children born, yes, kila siku lazima kukuwe na intersex child. Kila siku, and wanasemanga every hour an intersex child is born. Kwa kila watoto 10 wanazaliwa every hour an intersex child is born. So that's why we really fight to make sure that the stigma yenye tumepitia, these children hawatapitia hiyo stigma. Hawatapitia. Yes, yes. And it's a very good thing. If you don't mind to share, tell us about your love life. Juu unajua love iangaliangi ati intersex ama sijui nini. Talk to us if you're open with it. Ulipata, of course I am. Ulipata love. Yeah, I'm married for 5 years now. Nah, it is something I tried. Sometimes back I tried it and haikufaulu, because ulikuwa you date a girl and the girl is like na sasa nitakupeleka kwetu niseme wewe ni nani. But finally tunasemanga love has its own way ya kupatana na mtu. So na I found this amazing girl mwenye sasa tuko na yeye ni miaka 5. Wow. Ni vile akosha kwa kamera, but sasa siku moja tu itafika. Kuja hata yeye. Atakuja tu and tumekuwa tunapitia up and downs, but I thank God because he's a person who really understands me and who is there to empower me and challenge me. Si kuangalia the sign that I'm an intersex. No. We also want to be loved, and we love, and we give true love. Yes. Yeah, so mimi I'm married and happy. Not just married, I'm happily married. Yes, I'm happily married, not That's just nice. married. Levy Blessing, kindly share with us the very first time ulikatia dem na akaingia box. Umemkatia ako kwa box, ndio hii ako ndani. How was the experience the first time? Unajua clear, that was the time I was experiencing I was discovering myself. Nilikuwa na discover like I'm an intersex na watu wamenikubali, so I'm like see I can try even dating. So nikamkatia na we were very much friends. Tulikuwa tu marafiki na tukakaa tu pamoja. But siku moja alikuja akaniuliza, sasa wewe nitakupeleka kwa wazazi wangu niambie wewe ni nani? That was the question, and she left. But there is one thing with ladies. Ladies can do anything just to make sure kuna kitu amesoma. So I think yeye kumfuata vizuri ni kama she was not emotionally attached. She just wanted to know our intersex ni akina nani and how are they. Because even saa hata kwa hizi interviews tunafanya, utapata mtu anakuambia hey, are you single? I want you, like, but in any sense tunajua you don't want me, there is what you want. So kuna vitu kama hizo kwa relationship, kuna vitu tu mingi unapitianga tu. Yeah, you being an intersex, kuna vitu mingi sana unapitianga. Yeah. What made you settle with your wife now? Ulionaje? Huyu sasa I think she's the one. I took time. Nilichukua time and mimi nitasema ni mipango ya Mungu. It happened so fast. It really happened so fast because she was a friend, and the next time akakuwa partner wangu because she was introduced kwangu na mtu, and the person told me I want you to talk to this girl sababu kuna traumas anapitia. Yeah. At least tuone kama atapona because it's like mnapitia tu traumas the same. So pale tu kwa kuongea and talking and healing,
I think aliponanga akiingianga kwa box na akajifungia ndani. Aliponanga akiingianga kwa box and I think it was godness because now it's 5 years down the line. Wow. Yeah. I'm going to ask you a question and you can answer it or you can choose not to answer it. Can or do intersex wanapata watoto? That one I will answer it. One thing I want you to understand, nilikwambia kuna variations mingi za intersex. Vile mimi nimekueleza ama vile mimi niko, sio vyenye rafiki yangu wako. We are totally different variations of intersex. So kuna wenye wana identify themselves as females, watabeba watoto vizuri tu, na kuna wengine hawataweza kubeba because of some things. Wengine kaumpu ni kadogo, wengine yani the womb is not strong, wengine maybe the ovary is not strong. Yani kuna tu vitu, but there are some wenye watabeba hao watoto. Okay, there are some intersex who are males and they will comfortably sire kids. Okay. Watapeana mbegu and they will comfortably sire kids. Na kuna wengine hawawezi because of some maybe reasons too za daktari. Yeah. Okay. So tuko tofauti sana. Let me not talk about myself, but tuko tofauti sana. Yes. Is there any challenge you go through as a married couple where you stay in your social life too as a couple? Yeah. I remember there is a day nilitokanga job and I found my wife akiwa so down and nikamuuliza ni nini. She was like, can you imagine that neighbor calling us lesbians? Anasema aelewi hawa watu wanakaa kwa hii nyumba. Jirani sasa. Yes. So those are the things that tunapitianga. And unapata mtu anataka anjue sana hawa watu ni akina nani. Unaona? Mtu anataka anjue sana hawa watu ni akina nani. Because people are still in that notion ya kitambo. Yeah. Mtu akikuona ukimwambia wewe ni intersex, most of people hata hawako learned. That's why ulinifurahisha because you started ukaniambia from the start of the interview, tell them with a layman's language. Layman's language means that they will understand what it is. But nikiwaambia scientifically what it means, hitawakoroga. So unapata unaambia mtu I'm an intersex and akozile za yeye hata anja kimbilia sana kujua intersex ni nini, yeye ashakuweka kwa hiyo group ya lesbians and gays. Yeah. Unaona? Because tuko kwa that era yenye watu wanajua watu wawili ndio wako kwa hii dunia. That is a man and a woman. We are in that era. But now there is this gender imekuja ikatokea and that is the intersex. And that's why we really thank the government of Kenya because they have recognized us. Hata kwa census they have really recognized us. Hapo kwa census it is male, female and intersex. Now the IDs zinatokea hata India yenye nitapewa nikipewa Levy Blessing. Haitakuwa imeandikwa Levy Blessing ni male. Itakuwa imeandikwa Levy Blessing ni intersex. That's nice. Yes. Levy, tukimalizia, as you mentioned, every hour a child is born that is an intersex. You also mentioned that 1 in 10 kids, mmoja atatokea kwa intersex. What can you tell the parent sahi ako kwa ward amepoa baby wake anaona an intersex? What can you tell that parent? One thing I usually say, it's love conquers everything. I usually tell them that. So first love that kid. Most of the parents here, Clare wanapitia mambo mingi sana. Yeah. But behind these things, wachana hata sasa na intersex child, you find that thing, that pain that unapitia just for the sake of your children. Now, love conquers everything. Ukipenda huyu mtoto, mimi naambianga watu, if my mom could support me, my family to support me, my sisters to support me, I could be
somebody else. Mtu mwingine mkubwa sana. But now hii love ni mimi nimekuja kujitafutia nikiwa mkubwa, nikakuja nikajua sasa blessing unafaa ujipende. Like you have to love yourself. If anything has to move on in life, lazima kwanza ujipende wewe mwenyewe. Now Mungu akinibariki sasa hata nipate an intersex kid. The first thing ni kumpenda na kumuonyesha this world you need to understand you are by yourself. Na nimpende kabisa. Huyo mtoto hakuna kitu ataambiwa huko nje. Because atasimama proudly na waambia, you know what, I'm an intersex child. So ama ambiwe na watu you are an intersex child. The kid would be like, so what? So what? Because yeye anajua babake na mamake wanampenda sana. So first ni upende huyo mtoto. Ya pili umuonyeshe the good ways that wewe ni intersex but now stay this way. If ningepata mtu wa kunisaidia hivyo, sasa ningekuwa mtoto tofauti sana. So ukipata mtoto wachana kwanza na depression. It's okay. We have cases of mtu alipata an intersex child akafukuzwa mpaka kwao, akafukuzwa na bwanake. Those are the stories that utasikiza ukikuja upatane na that group of ours. Most of them wanakuambia nilipatana na mamangu akiwa anakaa peke yake. Why? Alinipata nikiwa intersex. So akafukuzwa na babangu na akaachwa peke yake. So I think first ni kupenda huyo mtoto sana. Put aside everything na uombe Mungu akupe nguvu and love that child. Then sasa akigrow, you can start introducing that child to therapy. Inamsaidia. Ana grow akijua, akienda ile therapy. Definitely atarudi tu grow akuwe mtu mwingine mzuri sana na mkubwa. Nakushukuru sana vile unatueducate. I'm also learning so much. So I'm here wondering, mama amepewa mtoto maternity, ameonyeshwa na daktari you have a intersex child. The first question I'm sure huyo mzazi atauliza daktari ni what is the solution? Nifanye nini daktari? Anaweza tolewa mmoja, one organ abaki na ingine. And you find that some are rushing to that, to the operation side because sasa unajua kuna ile kitu huyu mtu anataka aondoe ile aibu kwa community. Like ndio huyu mimi nimekuja na mtoto msichana. Ndio huyu mimi nimekuja na mtoto mwanaume. Now like I even have a friend of mine. Actually a very close friend of mine. Yeye alizaliwa akiwa intersex and I think ni sababu mamake alikuwa na pesa and the family and money na akapelekwa na akatolewa the male thing. And now my friend sasa hako the shoulders zimebroaden like is a little man but now ameshafanywa operation. Okay, namuonanga sometimes like he's so down and unamuuliza nini, is like sasa nitafanya nje na maisha yangu. But thank God because now Clare saa hii imefika mahali hizo operations saa hii intersex wamepigana mpaka saa hii hazifanywi. Labda ufanyiwe illegally but it's not something that is legally advised kwa mtoto mdogo. Mimi nikuwe kama saa hii vile nimekuwa mimi nijisikie like I'm blessing. I really need to go get my girl thing done, whatever it will be done, and niachwe nikiwa mwanaume because I am a man. That is what happens. Tunasemanga ifanywe with the concept ya huyu mtoto na sana akuwe amefika adolescent stage. So that's the enye iko juu ionekane. Yes. Okay. Yeah, we will give that child that time. Ndio. Sasa akifika adolescent stage sasa anaweza ku-identify. Yeah. So that is a very good advice. So wazazi wasikimbilie sana kufanya hiyo operation. No. Wangoje at the adolescence at least. Yeah, have your time. And Blessing, I know nimekuuliza maswali mingi. You know we are creating awareness. Yeah, we are creating awareness. So tell me, ulituambia intersex inamaanisha uko na either XXY or XYY. So hata kama one gender itakuwa tuite gender ama tuite one hormone itakuwa juu kuliko ingine, it does not mean that the other hormone is not there.
iko but iko chini kidogo, si ndio? That's why unaitwa inter means uko hapo katikati. Na kumbuka tulisema that you have features that cannot fit either to be a male or a female. Yeah. Yes. Sasa that's why sisi tunasemanga uwezi niambia that girlish, you know, that because tuliongea about chromosomes. That's why we have even intersex wenye hata wana experience menstruation. Tuko nao na ni mwanaume mzima na anasema ni but they experience. Tuko na sana to like every intersex, and every intersex sana what we experience is cramps. Hata mimi saa zingine zinaniuma cramps. Yes. You get them though. Sasa hakuna kitu maybe itatoka. But the period itself haitatoka, but now unapata because sasa unajua the girl thing bado iko ndani yako, the girl chromosome bado iko ndani yako because hizi ni vitu mbili ambazo sinafanya kazi. Hii ina compete na nyingine kufanya kazi. You know, ya mwanaume inafanya kazi ya mwanaume inafaa kufanya, ya msichana inafanya kazi ya yenye chromosome ya msichana inafaa kufanya. So we will experience that pain ya cramps. Na wengine hata that's why we even have menstrual boxers. I wish ningekuja na moja. We have them, we usually sell at 3,001. Ni za kina nani? Ni za maybe intersex wenye maybe wana identify themselves as maybe men. Because hata enda kule kwa men toilet aanze kutoa nini huko, kutoa pad huko. Yes. So we have those menstrual boxers that you will use. Yes. Unaona, though they are a bit expensive, but they help because you will use and uende uoshe uimini vizuri. Not throwing away, you'll wash, and it's very expensive. I'm talking about something that costs 3,501. So you get about 3. Hizo zitakusukuma because hauanikangi kwa jua suppressed like this. Then there is kandawa kenye utatumia to kill the germs. No, it's like intersex, it's a lunch topic by itself. I know nimegua mezi na zingine zinatokea hapo katikati, but it's a lunch topic by itself. Yeah. Asante sana Levy Blessing kwa kukuja. We really appreciate. I want you now to give us your parting shot. Talk to stigmatization, au jirani wenye wanaongelea watu, au watoto shule, au wazazi. What is your parting shot in general? One thing I can tell them clear. Tunasemanga Waafrika kuna proverb wamezoea kutumia sana. Hakuna mtu aliandikia Mungu barua ukasema let me be born like this. So ukiona mtu usikimbilie kujanji. Kwanza elewa story ya huyu mtu, you then judge. Ukishaelewa the story ya huyu mtu, unaona, then au intersex wako huko nje, just love them. Sisi ni kama nyinyi, just love us, give us that peace of mind. Let us just be us. That is what we can just tell them. Just let us be us. Na mtupende na mtu support. Ukikuta nimefungua biashara yangu pale nje, just buy whatever I'm selling. Support me and just let us be us. We will be happy na tutakuwa another country yenye. But one thing with Kenyans, wanataka kusoma sana. By the way, you have been ranked the second for the entire world. Yeah. Kenyans have been ranked the second kwa kuelewa hii mambo. Ni vile tu wanja upgrade, waanze kutengeneza mashule maybe toilets za intersex. Awanja introduce the intersex curriculum ya kufunza about intersex. Wanafunza tu male and female, though iko kwa barabara. So just support us, let us be us. Wacha tuone tunaenda wapi. Yeah, very true. Thank you so much our viewers. I'm sure mumelan kitu. I'm sure now you know more about intersex, and when you interact with one outside there, please, let's not stigmatize. Let's love more, care more. Na tuwe, umesema love conquers everything. Love conquers everything. See you on the next one. Bye.